Darasinmu na gaba a cikin wannan littafi mai suna Reading Comprehension for Kids, inda yara ƙanana suke koyan karatun English ta hanya mafi sauƙi shine The Sun and the Moon. A cikin wannan darasin za mu koya wasu daga cikin silent letter W, inda W zai zo a cikin kalma amma wannan W ɗin nan ba a furta shi yayin da ake pronouncing na wannan kalmar. Yayin da ake furta wannan kalmar ba za ka ji W ya fito a ciki ba. So a kan wannan ake so mu mayar da hankali. Sunan topic ɗin shine The Sun and the Moon. Za mu same shi a shafi na 11. So gashi nan title na story namu yace The Sun and the Moon. Kamar yadda muka saba zan karanta sau biyu. Idan na karanta sau biyu sai in rinka karantawa kuna bi na. Bayan na karanta kun bi ni mun gama karantawa sai in zo in yi fassaran shi a takaice. Bayan na fassara shi a takaice sai mu zo mu amsa waɗannan tambayoyi. To zan fara karantawa. The Sun and the Moon. One day, the sun said to the moon, I shine in the day so the people on earth can see. I give energy to all the plants and animals. It takes Earth a whole year to go around me. The moon said, I am sometimes in the sky in the day time, and I am sometimes in the sky at night. I have lots of mountains, and I also have big craters. I make the tides in the sea. It takes me 1 month to go around Earth. So wannan na karanta su ɗaya kenan, zan sake karantawa. Kada ku manta ku riƙa lura da inda nake ajiye pen ɗina saboda ina furta kalmar ne yayin da na ajiye pen ɗina a kanta. To ta hakan ne za ku koya karanta kowace kalma cikin sauƙi. The sun and the moon. One day, the sun said to the moon, I shine in the day so the people on earth can see. I give energy to all the plants and animals. It takes Earth a whole year to go around me. The moon said, I am sometimes in the sky in the daytime, and I am sometimes in the sky at night. I have lots of mountains, and I also have big
craters. I make the tides in the sea. It takes me 1 month to go around Earth. So, wannan na gama karantawa na kenan, yanzu kuma zan rika karantawa sai ku rika bina, ku rika lura da littafinku. The sun and the moon, and the moon. One day, the sun said to the moon, I shine in the day, so the people on earth can see. I give energy to all the plants and animals. It takes earth a whole year to go around me. The moon said, I am sometimes in the sky, in the day, time and I am sometimes
in the sky, in the sky, at night, at night. I have lots of mountains, and I also have big craters. I make the tides in the sea. It takes me one month to go around Earth. To, wannan kenan mun gama da karantawa, saura kuma in yi mana bayani a takaice, wato an fassara mana shi a takaice tun daga farkonsa har zuwa ƙarshensa. Bayan na gama fassara a takaice, sai mu zo mu amsa waɗannan tambayoyin kamar yadda kuke gani. Za mu fara fassarawa. So, ya ce the sun and the moon. The sun and the moon. Rana da wata. Wato da rana da wata rana sun haɗu, sun ɗan yi wasu maganganu ko kuma sun ɗan yi tattaunawa. Shine yanzu labarin za mu karanta abin da rana ta ce wa wata da kuma abin da wata ya ce wa rana. Ya ce one day, wata rana, the sun said, rana ta ce to the moon, ta faɗa wa moon, ta ce wa moon, I shine in the day, ina haskakawa a cikin yini, so the people on earth can see. Ina yin hakan ne saboda mutanen da suke cikin duniya, mutanen da suke kan ƙasa, za su iya ganin abubuwan da suke yi. I give energy, ina bayar da ƙarfi to all the plants, ga gabaki ɗayan shukoki, wato tsirai, gabaki ɗayan tsirai, ina ba su energy, ina ba su ƙarfi kenan, and animals, da kuma dabbobi. Mutane ma suna cikin animals, da dabbobi, rago, akuya, tinkiya, kare, da sauransu, da mutane, duka ina ba su energy, ina ba su ƙarfi, wato ina ba wa shuka ƙarfi, sannan kuma ina ba wa dabbobi ma ƙarfi. It takes earth, yana ɗaukar ƙasa, yana ɗaukar duniya, a whole year, ga baki ɗayan shekara, to go around me, ta ringa tafiya a cikina, wato ga baki ɗaya duniya tsawon shekara ɗaya za ta yi ta yawo a cikina, ni rana kenan. The moon said, sai wata ya ce, I am sometimes in the sky, ni wasu lokuta ina nan a sama, in the day time, a lokaci na yini, a lokacin da rana take, ni ma ina nan a sama. Kuma haka ne, wata rana za ga wata da rana tsaka, wata rana da safi, haka za ga wata a sama. And I am sometimes, wasu lokutan kuma, in the sky at night, za ka ganni a sama da daddare. Wasu lokuta za ka gan shi da rana a sama, wasu lokuta kuma za ka gan shi da daddare a sama, wato wata kenan. I have lots of mountains, ina da duwatsu da yawa, ina da manyan duwatsu da yawa, and I also have big craters,
kuma har ila yau ina da manya-manyan craters. Wato craters wani abu ne shi ma a cikin wata, yana nan rawun kaman baki kaman ido haka dai, rawun haka. Wannan sai wanda suka karanta astronomy za su fi sanin wannan. So I make the tides in the sea. Ina kamar da kogi, wato ina tara kogi, ina busar da kogi, ina janye ruwan kogi in tara shi waje ɗaya. It takes me 1 month. Yana ɗauka na tsawon wata ɗaya to go around earth, in ringa yawo akan ƙasa. Wato har tsawon wata ɗaya ina yawo a duniya kafin watan nan ya ƙare. Misali watan Ramadan zai ɗauki tsawon wata ɗaya yana yawo a duniya, sai watan Shawwal, Zulqa'ada, Zulhijja da sauransu da haka. Kowanne yana ɗaukan tsawon wata ɗaya, shi wata yana yawo kenan. Kaga wata shi yana ɗaukan wata ɗaya, rana kuma gabaki ɗaya shekaran take ɗauka. So wannan kenan fassaran shi a takaice. Saura kuma mu amsa tambayoyi. Questions, tambayoyi. Number 1. The sun gives energy to animals and dash. Rana tana bayar da ƙarfi ga dabbobi da kuma me? Sai mu zo nan mu gani yace I give energy to all the plants and animals. To anan sai mu rubuta plant. P L A N T S, plants. Ganye kenan, tsirai. Sai number 2 yace what goes around the sun in 1 year? What goes around the sun in 1 year? Menene ko kuma mecece take tafiya a cikin rana har na tsawon shekara ɗaya? Menene? Sai mu zo nan yace it takes earth a whole year to go around me. To anan amsar mu shine me? Earth, duniya kenan. Sai mu rubuta earth anan wajen EARTH. Wannan shi ma mun amsa shi. Sai tambaya ta 3, what is in the sky in the day or the night? Menene za ka gan shi wani lokaci a sama da rana, wani lokaci kuma a sama da daddare? Menene? Sai ka rubuta mana amsa a comment box. Say next, the moon has craters and wata yana da craters, sannan kuma yana da dash, yana da me? Sai ce me? I have lots of mountains and I also have big craters. To anan wannan amsa mu shine me? Mountains. Sai mu rubuta mountains na ma'anan MOUNTAINS, mountains. What makes the tides in the sea? Menene yake busar da kogi? Menene yake kamar da kogi, yake janye ruwan kogi? Menene? To sai me yace me? I make the tides in the sea. To sai mu rubuta me? The moon. Anan wajen THEMOON. Sai yace me? How long does the moon take to go around Earth? Har wane tsawo ne wata yake ɗauka yana yawo a kan ƙasa, wato a duniya? Har tsawon wane lokaci wata yake yawo a cikin duniya? To anan wajen sai ce me? It takes me 1 month to go around Earth. Yana ɗauka na tsawon wata ɗaya ina yawo a cikin duniya. To sai anan mu rubuta 1 month. 1 month shine amsan. ONEMONTH. So wannan shine ƙarshen darasinmu na yau, sai kuma na gaba idan Allah ya haɗa mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.